Перевод. Дорогой Господь, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. Когда ум сосредоточен на Тебе, этот мир с его противоположностями, куда живые существа приходят в поисках материальных наслаждений, начинает казаться бессмысленным. Твоя трансцендентная форма исполнена трансцендентного блаженства, поэтому мы в почтении склоняемся к Твоим стопам. Ты принимаешь образ Господа Брамы, Господа Вишну и Господа Шивы, чтобы создавать, поддерживать и уничтожать проявленный мир. Purport. A pure devotee whose mind is always engaged in the service of the Lord can certainly appreciate the impermanence of this material world. Комментарий. Для чистого преданного, ум которого всегда поглощен служением Господу, очевидна бренность материального мира. Although such a devotee may be engaged in executing material activities, this stage is called anasakti. Даже если такой преданный занимается материальной деятельностью, его деятельность можно характеризовать словом анасакти. As explained by Srila Rupa Goswami, anasaktasya vishayan yataraham upayunjata. A devotee is always unattached to material activities because in a liberated stage his mind is always fixed on the lotus feet of the Lord. Шрила Рупа Госвами говорит, анасактасya вишаян ятарахам upayunjata. У преданного никогда не возникает привязанности к материальной деятельности, поскольку он обрел освобождение, и его ум всегда сосредоточен на лотосных стопах Господа. This material world is called Dvaita, the world of duality. Материальный мир называется Двайта, миром противоположностей. Devotee knows very well that everything within this material world is but a manifestation of the Supreme Lord's energy. Преданный сознает, что все существующее в материальном мире не что иное, как проявление энергии Верховного Господа. To maintain the three modes of material nature, the Supreme Lord takes on different forms as Lord Brahma, Lord Vishnu, and Lord Shiva. Чтобы дать гунам материальной природы возможность действовать, Верховный Господь принимает образ Господа Брахмы, Господа Вишну и Господа Шивы. Unaffected by the modes of nature, the Lord takes on different forms to create, maintain, and annihilate this cosmic manifestation. Не подверженный влиянию гун материальной природы, Господь воплощается в различных формах, чтобы создавать, поддерживать и уничтожать проявленный мир. The conclusion is that although the pure devotee appears to engage in material activities in the service of the Lord, he knows very well that material enjoyment for sense gratification has no use whatsoever. Таким образом, хотя деятельность чистого преданного служения Господу может казаться материальной, преданный знает, что материальное удовольствие ради собственного наслаждения пусты и бессмысленны. Om Jnanatimirandasya Giranjana Salakaya Chakshu Unlinitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Lokam Karoti Vachalam Pangam Langayati Garim Yakripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswate Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Shanyavari Paschachade Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Siddhi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prachetas continuing their prayers to the Lord. Прачеты продолжают возносить молитвы Господу. I guess they started them yesterday. Вчера начали возносить. And in today's verse, they are speaking about the benefits of becoming attached to the form of the Lord. И в сегодняшнем стихе они описывают те блага, которые получает человек, привязавшись к форме Господа. It's saying that when the mind is fixed on you, this world of duality appears meaningless. Они говорят, что если ум сосредоточен на тебе, о Господь, этот мир с его противоположностями, двойственностями кажется бессмысленным.
we were speaking about the internal conflict in our inability to be always fixed on Krishna. In our inability Мы to говорили always. об этом внутреннем конфликте, который возникает из-за того, что мы не способны помнить о Кришне постоянно. How we'd like to be always fixed on Krishna, because if we were always fixed on Krishna, then there would be no thoughts whatsoever about Maya. Мы хотели бы быть постоянно сосредоточенными в своих мыслях на Кришне, потому что если бы мы постоянно думали о нем, то не было бы речи о влиянии Майи на нас. And therefore, Prabhupada clarifies in the commentary that, of course, this is the state of consciousness for one who's pure in Krishna consciousness. Поэтому Шрила Прабхупада в своем комментарии поясняет, что здесь речь идет о том преданном, который уже достиг чистого уровня сознания Кришны. Because a pure devotee is one whose mind is always engaged in the service of the Lord. Поскольку чистый преданный тот, который постоянно занят в своем уме служением Господу. And therefore, he says a pure devotee whose mind is always engaged in the service of the Lord can certainly appreciate the impermanence of this world. Поэтому Шрила Прабхупада пишет, для чистого преданного, у которого всегда поглощен служением Господа, очевидна бренность материального мира. The pure devotee sees this material world as always connected to Krishna. Чистый преданный всегда видит связь этого материального мира с Кришной. Krishna says, for one who sees me and everything in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me. Господь Кришна говорит, что для человека, который всегда видит все во мне и меня во всем, я никогда не потерян, и он никогда не потерян для меня. In other words, for the pure devotee, he sees that Krishna and Krishna's energy, they are non-different. Другими словами, чистый преданный видит, что Кришна и его энергии не отличны друг от друга. Of course, we know they are simultaneously non-different and different. Разумеется, мы знаем, что они одновременно не отличны и отличны. But for one who's situated in Krishna consciousness, he sees everything connected to Krishna. Человек, который находится в сознании Кришны, видит все связанное с Кришной. Therefore, he sees Krishna everywhere. Поэтому видит Кришну повсюду. Prabhupada gives the simple example of the parent who loves the child. Because of the affection for the child, whatever the parent sees that's connected to the child, immediately she sees the child. Шрила Прабхупада приводит такой пример с матерью, которая любит своего ребенка, и поскольку она питает к ребенку такие глубокие нежные чувства, все то, что связано с ребенком, сразу напоминает ей о нем. She hears the voice of the child, she sees her child. Например, она слышит голос ребенка и сразу видит ребенка в нем. She sees the toy of the child, she sees her child. Как только она видит игрушку, которую играл ребенок, она сразу вспоминает She sees the ребенка. shoe of the child, she sees her child. Если она видит маленький башмачок своего ребенка, также вспоминает о ребенке. That's due to the love that's there within the heart of the mother. Так происходит благодаря любви, которая живет в сердце матери. The same way for a devotee who's developed his love for Krishna, he doesn't see anything in this world separate from Krishna. Точно так же для преданного, который развил в себе любовь к Кришне, уже не существует отдельного существования материального мира от Кришны. Not only does he not see any of this separate material energy as separate from Krishna, but he also understands that the marginal energy has no separate existence from Krishna either. И он видит, что не только материальные энергии не могут существовать отдельно от Кришны, но и пограничная энергия также не может существовать в отрыве от него. As the Ishopanishad says, that one who sees all living entities as spiritual sparks in quality one with the Lord, he's a true knower of things. Как выше Панишат утверждается, что человек, который видит все духовные искры как качественная единица с Господом, вот такой человек видит все в истинном свете. What then can be illusion or anxiety for him? И что же может послужить причиной иллюзии или беспокойства для такого человека? Nothing is illusion for him because he sees everything as real. Для такого человека ничто не является иллюзией, потому что он все видит в истинном свете. Because he sees everything connected to Krishna. Потому что видит связь всего с Кришной. If Krishna is real, everything connected to him is also real. Если Кришна реален, то и все, что связано с ним, также реальность. Of course, we oftentimes become confused because we always hear this material world is false. Мы, конечно, иногда можем пребывать в замешательстве по поводу таких утверждений, потому что мы слышим о том, что материальный мир является ложным. But our understanding, it's not false because it's Krishna's energy, but it's temporary. Но наше понимание таково, что материальный мир не является ложным, потому что он является энергией Кришны, он лишь временным. That is the difference. It's real because it's Krishna's energy.
В этом разница. Он реален, потому что он является энергией Кришны. But we're accepting it as permanent. That's what's false. Но если мы считаем этот материальный мир постоянным, вот это заблуждение. So, the same way devotee understands, one who has spiritual vision, he sees everything connected to Krishna. Точно так же преданный, который развил себя в духовное видение, видит все связанное с Кришной. Prabhupada talks about that in the purport. He speaks about the word anasakti. Шрила Прабхупада в комментарии говорит об этом, употребляя слово анасакти. Because the verse says that, Prabhupada says in the purport that one whose mind is always engaged in the service of the Lord appreciates the impermanence of this material world. Он говорит, что чистый преданный, ум которого всегда поглощен служением Господу, для него очевидна преданность материального мира. Although such a devotee may be engaged in executing material activities, this stage is called anasakti. Даже если такой преданный занимается материальной деятельностью, его деятельность можно охарактеризовать словом анасакти. So, in other words, it may appear that he's engaging in material activities. Другими словами, лишь кажется, что он занимается материальной деятельностью. But he quotes the verse that's oftentimes given by Rupa Goswami. Srila Prabhupada would quote this many times. He talked about yukta vairagya. В этой связи Шрила Прабхупада приводит очень часто цитируемый стих Шрила Рупы Госвами, в котором описывается юкта вайраги. What is yukta vairagya? Что же такое юкта вайраги? Where does it come from? Which verse? Does anyone know the Кто-то verse? знает стих, о котором описывает юкта вайраги? Prabhupada would quote this so many times. Шрила Прабхупада очень часто He цитирует. quoted it because it was the very basis of his expansion of the Krishna consciousness movement. Он цитировал этот стих, потому что именно он является основополагающим принципом, на основании которого Шрила Прабхупада повсеместно расширял свое движение сознания Кришны. What does it mean? Yukta Что же такое? Anasaktasya nirbandha. Yeah. Which means? That everything which was engaged in the service of the Lord, even the material desire, it become useful for the service of the Lord. Anasakti, one who sees everything. Connected with the Lord. Yeah. And use it for the service to the Lord. Well, actually, the verse says, one who renounces things without seeing him in connection to Krishna is not as complete in his renunciation as one who sees everything connected to Krishna. Right? Go ahead, translate. В этом стихе, который только что обсуждали друг с другом, говорится о том, что отречение человека, который не видит всего в связи с Кришной, не такое полное, как отречение того, кто видит все связанное с Кришной. There's that story that Prabhupada once was commenting about the Mayavadis and personalists who tout their renunciation. Шрила Прабхупада в этой связи, есть история про Шрила Прабхупада, который комментировал рассказы или комментировал поведение Майявади некоторых имперсоналистов, которые бахвалятся своим отречением от материального мира. Because renunciation is attractive. It's one of Krishna's qualities that makes him attractive, renunciation. Потому что отречение, как одно из качеств Кришны, очень привлекательно само по себе. So sometimes the Mayavadis, they try to display their renunciation, and they don't want to be seen as attached to anything in this world. И поэтому иногда майявади выставляют на показ свое отречение от материального мира, потому что хотят, чтобы все заметили, насколько они не привязаны к нему. And they were speaking about one particular Mayavadi who didn't want to have his picture taken, because of the wealth that was being offered to him. He said, and he wanted to have his picture taken of the wealth that was being offered to him, and him renouncing it, saying, no, I don't want it. И речь зашла в беседе со Шрилой Прабхупадой об одном известном майявади, который хотел попасть как раз в кадр, где на этом кадре, на этой фотографии он на показ отрекается от огромных сумм денег, которые лежали перед ним. And he was thinking, yes, everybody will be able to see I'm renounced. Он думал, что вот сейчас все видят, насколько я отречен, и поэтому как бы отрекался от этих денег. And the devotees were talking to Prabhupada about that, and Prabhupada said, oh, if you like, you can offer me so much wealth, and you can take a picture of me taking it all.
И Шрила Прабхупада говорил, ну вы можете со мной такую же фотографию снять, также положите теперь на кучу денег, только жест будет другой. Прабхупада вот так вот руками охватит вот такую кучу денег. He said, because I will use it for Krishna. Потому что я все это буду использовать для Кришны. That was Prabhupada's renunciation. Вот таково было отречение Шрилы Прабхупады. And therefore he's always speaking about that in terms of utilizing everything for Krishna's service. We should not renounce things, knowing that everything belongs to Krishna. Поэтому Шрила Прабхупада всегда объяснял нам этот принцип, что мы должны искусственно отрекаться от вещей, должны занимать их служение Кришне, потому что все ему принадлежит. So perfect renunciation means to see everything connected to Krishna and to use everything in Krishna's service. Поэтому совершенство отречения заключается в том, чтобы видеть связь его с Кришной и использовать все это в служении Кришне. It doesn't stop just there with what we take and the possessions that we have and the ingredients of this material world that we come in contact with. То есть это не заканчивается на том, что мы присваиваем или объявляем собственностью некоторые материальные элементы этого мира или то, что выделено нам. But it also goes even further than that. Well, how many times do we hear verses about one who engages himself in the service of Krishna with his mind, with his body, and with his words? То есть на этом отречение не заканчивается, но как часто мы слышали высказывания в шастрах о том, что необходимо использовать в служении Господу с тела, ум и речи. Iha yasya hare dasya kamana manasagira Rupa Goswami, same person who quotes the verse Anasaktasya Vishayan Yatam Upayunjata. Шрила Рупа Госвами, автор тех строк, которые Шрила Прабхупада процитировал в своем комментарии, Анасакtasya Vishayan Yatam Upayunjata, а также говорит в другом стихе следующее. He says, Iha yasya hare dasya kamana manasagira nikalavapyavastasu jivan mukta so uchate. Iha yasya, one who is always engaged with his body and mind and his words in the service of Krishna. В этом стихе Шрила Рупа Госвами говорит, человек, который постоянно занимает свое тело, ум и речь в служении Кришне, He's already a liberated soul, even while he's still in the body. является уже освобожденной душой, несмотря на то, что он по-прежнему остается в своем материальном теле. And sometimes we have this conception that liberation means, okay, when I go. Иногда у нас есть такое представление об освобождении, как о том, чего мы достигаем только когда уходим из материального тела. I want liberation. When I go, I'll be liberated. Я хочу освобождения. А когда уйду, тогда и получу освобождение. But Rupa Goswami makes it very clear, liberated actually comes even before one gives up the body. Но Шрила Рупа Госвами говорит очень ясно и недвусмысленно, что освобождение приходит к такому преданному, даже когда он по-прежнему находится в материальном теле. Examples like the ripe coconut that's no longer attached to the shell. Примером в этой связи служит зрелый кокосовый орех, мякоть которого уже не прикреплена к кожуре внутри. The ripe coconut is not attached to it. You could shake it. You can hear it shaking inside the shell. It's ripe. Этот зрелый кокосовый орех настолько созрел, что его мякоть отделяется с скорлупы внутри. Если вы потрясете его, то услышите, как она перекатывается там. In the same way, one who's fully Krishna conscious, he's liberated even while within this body. И точно так же человек, который родился в полное сознание Кришны, является освобожденным, даже если находится в своем теле. And Prabhupada gives a further detail about this in this canto of the Bhagavatam. Шрила Прабхупада дает более подробное описание этого принципа далее на страницах этой песни Шримад Бхагаватам. He describes how, although it may appear that the liberated soul, externally it may look like he suffers the reactions of karma. Он говорит о том, что освобожденная душа может казаться страдающей от последствий своей кармы. But in fact, because his body grows old, his body becomes diseased. Потому что его тело также старится и начинает испытывать болезни. And so externally it may look like he's still suffering the reactions to karma. И с внешней точки зрения может казаться, что он по-прежнему страдает от последствий своей кармы. And he's still connected to the karmic cycle of karmic reactions. Потому что очевидна его связь, продолжающаяся связь с круговоротом кармических последствий. Prabhupada uses the analogy of the electric fan. Однако Шрила Прабхупада в этой связи приводит аналогию с электрическим вентилятором. He says that when you pull out the plug of the electric fan, the blade continues to rotate. Он говорит, что если вы выдергиваете вилку из розетки этого электрического вентилятора, но
его лопасти продолжают вращаться. But it's not rotating because of electricity. Но лопасти вращаются уже не потому, что ими движет электричество. There's no electricity. Потому что Plug's been pulled out. Все, розетку вытащили из вилки. It's rotating because of the previous movement of the fan. Лопасти вентилятора вращаются по инерции. Gradually, it will come to a stop. Постепенно лопасти также становятся. Because it's the result of the previous movement, not the result of karma. Потому что лопасти движутся в результате инерции. Они движутся потому, что двигались до этого, а не потому, что ими движет карма. He says because there's no more karma. Кармы больше нет. He's become completely free from all reactions of sin. Krishna says, if you surrender to me, all reactions are gone. Он полностью избавился от кармы, на него уже не действуют последствия прошлых поступков, как об этом Господь Кришна говорит, если ты предался мне, то все твои последствия прошлых грехов перестают на тебя действовать. So the pure devotee, the liberated soul, is who's completely surrendered to Krishna, then all the reactions of sinful life have been eradicated. И поэтому чисто преданный, освобожденная душа, которая полностью предался Кришне, избавляется от всех последствий своих прошлых греховных поступков, они полностью уничтожаются. Therefore, although the body is growing old and becoming diseased, it's only not due to being connected to karma, because there's no more karmic reactions. И хотя такой преданный болеет и стареет, но это происходит не из-за его кармы, потому что карма на него уже не действует. It's just that his body he's finishing up his activities in this world, and the body obviously has to grow old and die. Просто преданный уже завершает свое пребывание в материальном мире, поэтому очевидно, его тело должно состариться и умереть. So therefore, Rupa Goswami says, "Iha yasya hariya dasya kamana manasagira." For one who's in pure Krishna consciousness, he's already liberated, even in his body. И поэтому Шрила Рупа Госвами говорит в этом стихе, что тот, кто использует своего тела в умереть служение Господу, является освобожденным, несмотря на то, что он по-прежнему находится в материальном мире. Of course, that's the beauty of pure Krishna consciousness. Это как раз в этом заключается красота чистого сознания Кришны. And it's pure Krishna consciousness which every devotee is aspiring to achieve. Это то самое чистое сознание Кришны, к которому стремится каждый преданный. Because as Krishna explains in the Bhagavad-Gita, that for one whose mind is always fixed on me, I become the swift deliverer of repeated birth and death. И Господь Кришна объясняет в Бхагавад-Гите, что я очень быстро избавляю от рождения и смерти того, кто постоянно сосредоточен в своем уме на мне. Krishna says, "Oh, because of your constant endeavor to offer whatever you have to me, I'll take care of everything." Господь Кришна говорит, что поскольку ты постоянно прилагаешь усилия к тому, чтобы предложить все то, что у тебя есть мне, я обо всем остальном сам позабочусь. That's how Krishna reciprocates, how he responds to the constant endeavor to offer to everything to him. Именно таким образом Господь Кришна отвечает взаимностью на постоянные усилия преданного предложить Кришне все, что у того есть. He says, "I'll take care of it. Господь Кришна говорит, я обо всем Leave it позабочусь. in my hands. Просто оставь это все в моих I'll руках. take care of it for you. We don't have to take care of it. I'll take care of it for you," Krishna says. Кришна говорит, тебе не нужно об этом самому беспокоиться, я обо всем побеспокоюсь, позабочусь, просто положись на меня. Of course, that takes place for the devotee who leaves everything in Krishna's hands. Разумеется, так происходит с тем преданным, который оставляет все в руках Кришны. Just like Prahlad Maharaj and Maharaj Ambarish, they left everything in Krishna's hands. Как Прахлада Махарадж и Махарадж Амбариш, они оставили все в руках Кришны. Draupadi, she left everything in Krishna's hands. И Драупади оставила все в руках Кришны. She said, "Okay, I realize that not my husband's, not Bhishma, nor myself. I can't do anything about it. Hey, Govinda." Она поняла, что ни мужья мне не помогут, ни Бишма, ни даже я сама себе не смогу помочь, Кришна, о Говинда. Prahlad Maharaj, everything is in your hands, Krishna. И Прахлада Махарадж также обращался к Кришне, все в твоих My руках. father's trying to kill me. Мой отец пытается меня убить, I'll just remember you. It's in your hands. а я буду просто помнить тебе, потому что все в твоих руках. Bhaja hure manashi nanda nandana abhaya charanara vindare. My dear mind, if you simply meditate on the divine feet, the lotus feet of the divine son of Nanda, then I'll become fearless. О ум, если ты просто будешь сосредоточен на этих божественных лотосных стопах сына Махараджи Нанды, то тогда ты сможешь обрести бесстрашие. Maharaj Ambarish, he was threatened, attempted to kill. Durvasa Muni attempted to kill him. И Махарадж Амбариш также, Дурваса Муни совершил покушение на Махараджа Амбариша.
What did Maharaj Ambarish? He did it. What was most natural for him? Что сделал Махараджа Амбариш? То, что было для него наиболее естественно. What was most natural for him? И что же было естественно для него? He didn't do anything else that he already isn't already doing. Он не делал ничего, что к тому времени он не делал. That's what was most natural for him. Это было самое естественное для него. Делал то, что не делал до этого. He was already mind, words, senses, everything engaged in Krishna service. Его ум, его речь, его чувства, все они были полностью уже заняты к тому времени в служении Кришне. His tongue is engaged in glorifying the Lord. His ears in hearing the glories of the Lord. И своим языком он прославлял Верховного Господа и ушами слышал его славу. He's tasting the food offered to the Lord. И также вкушал блюда, которые были предложены. Seeing the beautiful form of the Lord. Созерцал прекрасные формы Господа. Smelling the flowers and incense offered to the lotus feet of the Lord. Вдыхал аромат цветов и благовоний, предложенных лотосным стопам Господа. His legs were always used to walking to the temple of the Lord. И ногами он всегда направлялся в храм Господа. His hands in cleaning the temple of the Lord. А руками убирался в эти храмы. Savai Manat Krishna Padara Vindayo. His mind, everything was completely engaged in Krishna service. Его ум и все остальное, чем он владел, было полностью занято в служении Кришне. So for him, it was just a continuation of the same. Поэтому для него это было просто продолжением того, чем он и так уже занимался. He just didn't stop thinking of Krishna. Он не перестал думать о In Кришне. fact, he was so absorbed in thinking of Krishna that Prabhupada explains in the Bhagavatam that he didn't even stop to ask Krishna to save him. He did not stop to even to ask Krishna to save him. И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что поскольку он был полностью поглощен размышлениями о Кришне, что он не перестал думать о нем, чтобы попросить у Кришны о защите. Imagine Представьте себе, the advanced state of он на consciousness. возвышенном уровне сознания. He didn't think about it Он даже не подумал об этом, because he's only thinking of Krishna. потому что он все время думал о Кришне. And because he's only thinking of Krishna, he just was not even conscious that his body was in danger. Поскольку он все время думал о Кришне, то он даже не осознавал то, что его телу угрожает опасность. This is Krishna consciousness. Вот это и есть сознание Кришны. Prabhupada gives so many examples of how a devotee who is situated in Krishna consciousness, he becomes fearless of death. Шрила Прабхупада приводит очень много примеров преданных, которые, пребывая в сознании Кришны, не боятся даже смерти. Dhruva Maharaj, when he went back to the spiritual world, death personified appeared before him. Dhruva Махарадж, когда он уже был готов отправиться в духовный мир, увидел, как к нему приближается олицетворение смерти. Death personified is definitely not somebody you want to meet too often. И олицетворенная смерть наверняка это не тот персонаж, с которым вы хотели бы часто встречаться. It's not somebody generally say, "Oh, welcome, please come in." Конечно, это не та личность, которую, увидев, вы поприветствуете и пригласите. Заходи, пожалуйста. Тук-тук. Oh, please come in. Олицетворенная смерть, заходите, пожалуйста. Generally not somebody was so. But Dhruva Maharaj saw death personified and stepped on death personified's head. Мы так обычно не поступаем, когда Dhruva Махарадж видел, что к нему приближается сама смерть, он просто наступил ей на голову. Used it as a step to enter into the flower airplane to go to Vaikuntha. Воспользовавшись ей как трапом, чтобы зайти на борт этого корабля, снятного корабля, отправляющего из цветов, который должен был отправить его на Вайкунтху. This is, a famous story, Prabhupada. I use it so many times. Это известная история, которую я очень часто привожу. История, которую рассказывал Шрила About the kitten and the mouse. История о котенке и о мышке. When the cat opens up her mouth to pick up the kitten is thinking, "This is my mother taking me home." Когда, вернее, о котенке и о пасти кошки, когда кошка берет своей пастью котенка, то котенок думает, это моя мама берет меня домой. So when the cat opens up her mouth and shows the same teeth to the mouse doesn't look at it the same way. Но когда та же самая пасть открывается, обнажая зубы на глазах у мыши, то мышь не думает. Таким образом она не размышляет, как котенок. Same cat. Та же самая кошка. Same teeth. И те же самые зубы. Different perspective. Но ощущение другое. The difference between the kitten and the mouse. В этом разница между котенком и мышью. The kitten, she's my mother coming to take me home.
Потому что котенок думает, что моя мать хочет забрать меня домой. I usually tell my own personal story in this В этой connection. связи я часто рассказываю свою собственную историю. I have one of those childhood stories of cat with kittens. Есть история из моего детства про кошку и котят. I can definitely relate to this analogy that Prabhupada uses. Поэтому я с легкостью могу понять, что имеет в виду Шрила Прабхупада, приводя эту аналогию. And because when I was young, I remember we had a cat. Помню, когда я был маленький, у нас была кошка. And the cat used to stay out in the back. It was a closed-in back porch. И кошка жила там на заднем крыльце, которое было огорожено, заднем крыльце нашего дома. And the cat had a litter of kittens. Вдруг у кошки родилось несколько котят сразу. And all of a sudden, one morning, I looked out, and I was young. I didn't know what was going on. I just saw, where did all these kittens come from? Это было, я не знал, что там произошло, и вышел, увидел эти котята повсюду. Откуда они все взялись? And I immediately opened up the door, and I started picking up the kittens and looking at them, patting them. Я увидел через окно в двери и открыл дверь, сразу стал этих котят брать на руки, гладить их. And my bigger sister, she said to me, you better put the kittens down, come inside the house. И моя старшая сестра сказала, лучше себе положить котят на землю снова и вернуться обратно в дом. So I went inside the house, and I was looking out the window. Я вернулся в дом и продолжал смотреть в окно. And I saw the cat take each one of the kittens in her mouth and carry them up into the rafters. И я видел, как кошка, она стала одного за другим этих котят своей пастью переносить туда, под крышу, на полке. I was trying to figure out, what's she doing? Я не мог понять, что она делает. And I saw the kitten dangling from the cat's mouth, and the cat was climbing up and putting up in the rafters on the porch, one by one. Под крышу этого крыльца. И я видел, как эти котята раскачивались, свешивались из пасти их матери, которая одного за другим за шкирку их переносила туда, вот, под крышу этого крыльца. And then my sister explained, the cat's protecting the kittens from you. И моя сестра объяснила, что кошка защищает своих котят от тебя. So the cat, in order to protect the kittens from me, because I immediately went out and just picked up the kittens and she brought them up in the rafters and carried her in the mouth, carried them in her mouth. Чтобы я больше не брал их в руки, не гладил, и она одного за другим перенесла их туда под крышу этого крыльца. And the kittens were just dangling in the teeth of the mother. А котята просто болтались, свешивались за шиворот из пасти их матери. They weren't trying to run away in fear. И они не пытались в страхе сбежать от своих матерей. They felt completely protected. Они чувствовали себя полностью в безопасности. Now, of course, the same cat, though, used to bring home other things too. Но та же самая кошка приносила к нашему крыльцу других, We had a little field behind the house. кое-кого другого. А потому что у нас за нашим домом было небольшое поле. And sometimes the cat would go out and catch the little field mice. И эта кошка выходила на охоту на мышей полевок, которые жили там на этом поле. And the field mice didn't seem to have the same disposition as the kittens had when they were in the mouth of the cat. И почему-то мыши не реагировали так на то, что оказывались в пасти кошки, как котята. Usually they were half dead. В то время они уже были полумертвые. And then the cat would play with it. Кошка немного играла с ними. Anyways, you know what cats do with mice. Ну, вы знаете, что кошки делают с мышами. And Prabhupada uses that analogy. И Шрила Прабхупада использует это как пример. Yeah, for the devotee, it's like the cat coming to take the kitten. И для преданного смерть приходит так же, как кошка приходит к котенку. There's no fear. Нет никакого страха. This is spiritual vision. Это духовное видение. Of course, to get to that spiritual vision, Srila Prabhupada has taught us this principle of anasakti, or anasaktasya yataham upayanjita. И для того, чтобы помочь нам развить такое духовное видение, Шрила Прабхупада учил нас этому принципу анасактаси вишаям. How to use everything in Krishna's service. Как использовать все в служении Кришне. Because it's not false, it's temporary. Потому что этот мир не является ложным, он временным. And Bhagavad-Gita even says that which is dovetailed material, but dovetailed for the service of the Lord regains its spiritual qualities. Даже в Бхагавад-Гите говорится, что даже вещи, которые являются материальными, если не связаны со служением Кришны, они
проявляют свои духовные качества. That's what Srila Prabhupada was doing. He just saw everything connected to Krishna, and he was always very, very eager to take whatever one would offer to him and use it for Krishna's service. Именно так и поступал Шрила Прабхупада, поскольку он видел связь всего с Кришной, поэтому он горел желанием принимать то, что ему предлагали, и использовать в служении Кришне. And that's how the Krishna consciousness movement expanded, although apparently, externally, it looked like Prabhupada came to the West with nothing. Именно таким образом движение сознания Кришны распространилось, хотя с внешней точки зрения казалось, что Прабхупада приехал в западный мир без гроша в кармане. And he didn't have very much. И действительно, у него было очень мало пожитков с собой. What was it? How many rupees did he have? 40 rupees. $7 at the time, right? В то время, то есть Шрила Прабхупада приехал в Америку с 40 рупиями в кармане, которые по тому курсу были примерно равны 7 или 8 долларов. And a trunk load of books. И также у него был сундук с книгами. That's all he had, but Krishna gave him everything. Все, что у него было, но Кришна дал ему все. There's that story comes to my mind. It's told by my godbrother, Badrinarayan Maharaj. В этой связи я вспоминаю историю, которую мне рассказал мой духовный брат Бадринараян Махарадж. He told this story once about Prabhupada. His name was Tarun Kanti Ghosh. He was sort of like he was an influential Indian man in India. Он рассказал историю про Таруна Канти Гошу, который был достаточно влиятельным человеком, жившим в Индии. And he had come to meet Prabhupada. И однажды он пришел на встречу со Шрилой Прабхупадой. And when he met Prabhupada, he started speaking about this mystic that he saw. И Шрила Прабхупада, вернее, когда Тарун Канти Гош пришел на встречу со Шрилой Прабхупадой, он стал рассказывать ему про одного мистика в Индии, которого он повстречал. And this Tarun Kanti Ghosh was really fascinated by this mystic. И Тарун Канти Гош был очарован этим мистиком. And he started saying some of the things that the mystic did. И стал рассказывать Шриле Прабхупаде про чудеса, которые этот мистик показывал. And he said that the mystic made an apple manifest out of nothing. Этот мистик, сказал он Шриле Прабхупаде, вдруг сотворил из ничего яблоко. And he was talking like this to Prabhupada, and like it's like he was really, really impressed. Он в возбуждении говорил со Шриле Прабхупаде об этом мистике, потому что был очень впечатлен его. And he wanted to make Prabhupada real impressed about this mystic yogi. И он также хотел впечатлить этим мистическим йоги Шрилу Прабхупаду. And after he finished this whole thing, then Prabhupada said to him, И когда он закончил рассказывать про этого йога, мистика, то Шрила Прабхупада ответил ему. he says, that's very good. О, здорово. And he said, I went to America in 1965. Я отправился в Америку в 1965 году, сказал Шрила Прабхупада. And I also had nothing. И у меня тоже ничего не было. And he said, and although I had nothing, on the order of my spiritual master, I began preaching Krishna consciousness everywhere. Хотя мне не было ничего, но, повинуясь приказу моего духовного учителя, я стал проповедовать сознание Кришны повсюду. And in due course of time, by the mercy of my spiritual master, so many souls came and started to help me. И хотя я не имел ничего, но по милости моего духовного учителя, со временем ко мне присоединилось очень много душ, которые стали помогать мне. They helped me by helping to publish my books. Они помогали мне, помогая мне в издании моих книг. And gradually they helped by helping me open different temples. И также постепенно они стали помогать мне, открывая разнообразные храмы. He says that in due course of time, many temples were opened. И в течение времени я открыл очень много храмов. And many devotees came forward to fill up in those temples. И пришло также еще больше преданных, которые стали жить во всех этих храмах, He says, наполняя их. in each of those temples, there are kitchens. И в каждом из этих храмов есть кухня. And in each of those kitchens, there are so many apples. И в каждой из этих кухонь так много яблок. He said, this is my mystic power. Вот моя мистическая сила, сказал Шрила Прабхупада. Nothing but so many apples. He can produce one apple, but I can produce so many apples. Он всего одно яблоко сотворил, а я вот из ничего полно яблок сотворил. This was Prabhupada's vision. Это было видение Шрилы Прабхупады. He saw everything connected to Он Krishna. видел все связанным с Кришной. Right? Actually, there's so many examples.
Есть много других примеров. Prabhupada, I think it was in Hong Kong. Однажды в Гонконге He was Hong Kong and he was staying in the fancy hotel in Hong Kong. Шрила Прабхупада жил в фешенебельном отеле в Гонконге. And there was a press conference called and different reporters came to meet Srila Prabhupada. Преданные организовали пресс-конференцию, на которую созвали множество разных журналистов, чтобы те смогли пообщаться со Шрилой Прабхупадой. And I'm not sure if I think the press conference was just in the fancy hotel. I don't think Prabhupada was staying. Жил в этом фешенебельном отеле, может быть, просто пресс-конференция была там. But one of the reporters then began to ask Prabhupada about why are you in this fancy hotel? И один из журналистов стал Шриле Прабхупаде задавать вопрос: а почему вы вот в этом роскошном отеле тут оказались? And Prabhupada explained, actually, fancy hotel doesn't make it all belongs to Krishna. И Прабхупада стал объяснять, что все, включая эти роскошные отели, принадлежит Кришне. We can engage everything in Krishna's Мы можем service. занять в служении Кришне все. He said, we could even live under a tree and be perfectly satisfied. Мы можем жить просто под деревом, быть совершенно удовлетворены. So the reporter heard living under the tree, and then the reporter immediately became interested and wanted to pursue that line of thought. И эта фраза Шрилы Прабхупады, что мы можем жить под деревом, этого журналиста очень заинтриговала, и он решил развить эту тему дальше. And then Prabhupada said, but if I was under a tree, would you come to interview me? Но если бы под деревом, сказал Шрила Прабхупада, вы бы пришли, чтобы взять у меня интервью или нет? And the reporter said, no. И журналист сказал нет. So Prabhupada said, therefore, we are here in the hotel. Поэтому мы здесь. So many times Prabhupada would defeat people. Очень часто Шрила Прабхупада наносил поражение своим людям. Because people, they had this conception that real renunciation means no, live under a tree, very simply. Потому что у людей было это ложное представление об отречении, как о жизни под деревом, жизнь очень простой. Another time, somebody was asking Srila Prabhupada about the fancy car the devotees used to pick him up at the airport. Другой раз Шрилу Прабхупаду спросили также о той роскошной машине, автомобиле, на котором Шрилу Прабхупаду привезли преданные из аэропорта. And he actually said the spiritual master is actually a representative of God. И Прабхупада ответил, что духовный учитель является представителем Бога. He said, I'm not attached to these things. Я не привязан к этим вещам. But he's representative of God. Но поскольку духовный учитель представитель Бога, If God comes, you should give him a gold car. если бы Бог пришел, вы должны были организовать для него золотую машину. We couldn't understand. They can't understand these things. Они не могут понять это. They can't understand that how a devotee, he sees everything connected to Krishna. He doesn't see it for his own enjoyment. Они не могут понять, что преданные, которые видят все связанным с Кришной, не воспринимают окружающие вещи как предназначенные для его наслаждения. This is perfect Вот renunciation. это и есть совершенное It's отречение. not for my enjoyment. Это не для моего наслаждения. Right? That's like that famous quote То есть известная цитата that just popped into my mind. в этой связи, которую я только что вспомнил. And since I probably have it, I might as well read it. Поскольку она наверняка у меня здесь доступна, я также ее хотел прочитать. It's we should see this material world and everything in it as full of ingredients for the Lord's service. Мы должны видеть этот материальный мир и все, что находится в нем, как предоставляющий нам различные возможности и способы для служения Господу. Everything in this world is meant for Krishna's service. Все в этом мире предназначено для служения Кришне. The day when we can look at the world like this, И когда настанет тот день, когда мы сможем видеть этот мир таким образом and become liberated from the material conception, и избавимся от материальных представлений о нем, we will be able to see the material world as the spiritual world. тогда мы сможем увидеть материальный мир как духовный, Goloka. Галока. And then he says we should treat all women as Krishna's beloveds. Мы должны относиться ко всем женщинам как к возлюбленным Кришне. They are to be enjoyed by him. Они предназначены для наслаждения Кришной. Do not look at them with an enjoying spirit. Не смотрите на них с желанием наслаждаться. They are meant to be enjoyed by Krishna.
Они предназначены для того, чтобы ими наслаждался Кришна, never by the living entities. но никаким живым существом. Treat your father and mother as Krishna's father and mother. Относитесь к своим отцу и матери, как к отцу и матери Кришны. Instead of considering your children your servants, И вместо того, чтобы считать своих детей своими слугами, treat them as friends of child Krishna. обращайтесь с ними как с друзьями ребенка Кришны. Then you will not see the material world everywhere, Вот тогда вы нигде не будете видеть материальный мир, but Goloka. но будете видеть Галоку. Spiritual vision. Это духовное видение. This is how to see everything in this world. И так можно видеть все правильным образом в этом мире. Now, of course, as we've said before, unfortunately, it's not easy to have such perfect spiritual vision. Но, к сожалению, как мы уже сказали, развить себе такое совершенное духовное видение не так-то просто. But in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam, there's a conversation between Narada Muni and Yudhishthira Maharaj. В 7-й песне Шримад Бхагаватам в этой связи приводится беседа между Нарадой Муни и Махараджей Юдхиштхирой. And where is it? I probably have that right here too. И, похоже, эта беседа у меня тоже. And 7th canto, 14th chapter. Это 7-я песня Шримад Бхагаватам, 14 глава. And where Narada Muni tells Yudhishthira Maharaj В этой беседе Нарада Муни говорит Махараджу Юдхиштхире, that how the householders must earn a means of livelihood, and instead of trying to enjoy the results themselves, they should offer the results to Krishna. Он говорит о том, что домохозяин должен зарабатывать на жизнь честными путями, вместо того, чтобы наслаждаться результатом своей работы, он должен использовать это все для служения Кришне. How to satisfy Krishna can be understood in the association of great devotees of the Для Lord. того, чтобы удовлетворить его и чтобы понять, как удовлетворять Кришну, необходимо общаться с великими преданными Господу. It is because Yudhishthira Maharaj previously asked Narada Muni, he said, you are a brahmachari and I am a householder. Нарада Муни объясняет это Махараджи Юдхиштхире, потому что буквально несколько стихами ранее Юдхиштхира Махарадж спросил у него: дорогой Нарада, ты брамачарья, а я домохозяин. And he called himself a Griha Mudhadi. И в этом стихе он называет себя Гриха Мудхади. This is what Yudhishthira Maharaj said about himself. Он так себя назвал, Юдхиштхира Махарадж. Completely ignorant of the goal of life. Гриха Мудхади означает полностью пребывающий в полном невежестве о цели жизни. And he asked Narada Muni, explain how we who are staying at home and who are Griha Mudhadi may also easily attain liberation. Пожалуйста, объясни же нам, сказал Махарадж Юдхиштхира Нараде Муни, как мы, Гриха Мудхади, живущие дома, также можем достичь освобождения легко, According to the instructions of the Vedas. в соответствии с наставлениями Вед. And then we read how Narada responded. И мы уже прочитали ответ Нарады Муни на этот вопрос. He said he must earn his livelihood, and instead of trying to enjoy for himself, he should learn how to offer to Krishna. И Нарада Муни ответил, что должен зарабатывать себе на жизнь, и вместо того, чтобы наслаждаться этим самому, ты должен использовать это для служения Кришне. Yukta Vairagya. Это называется юкта вайрагья. How to offer to Krishna. Как предлагать все Кришне. And then he says in the next verse, И в следующем стихе он говорит, he says that, excuse me, a grihasta should associate again and again with saintly persons. Нарада Муни продолжает, грехаста должен снова и снова общаться с святыми людьми. With great respect, hear the nectar of the activities of the Lord, И с великим почтением внимать нектару о деяниях Господа, as they are described in Srimad Bhagavatam and other Puranas. так как они описаны в Шримад Бхагаватам и других Пуранах. And thus one should gradually become detached from affection to family and children, like a man awakening from a dream. И таким образом человек должен постепенно избавляться от своей привязанности к жене и детям, к семье и детям, точно так же, как человек, который постепенно пробуждается ото сна. So this is how he says how to learn how to offer to the Supreme Lord. И вот так Нарада Муни объясняет науку того, как предлагать все Господу. Method is becoming attached to the Lord by hearing the glories of the Lord, and to the degree we become attached to the Lord by hearing the glories of the Lord, we become gradually detached.
Эта наука или метод заключается в том, что постоянно развивать себе привязанность, постоянно слушая Господу, и настолько, насколько мы сможем привязаться к Господу, слушая Его, настолько мы сможем пройти отречение от этого материального мира. And from them, we can learn how to offer what we have in the service of the Lord. И вот от таких великих душ мы можем научиться тому, как предлагать все Otherwise, служение Господу. it's very difficult to understand how to see everything connected to Krishna. В противном случае очень сложно научиться тому, как видеть все связанным с Кришной. Bhaktivinoda Thakur, when he describes in many of his prayers how he considers himself to be like a dog. Бхактивинода Тхакур в своих многочисленных молитвах объясняет, говорит о себе как о собаке, who stands outside the house that belongs to Krishna and guards the Krishna's house. о собаке, которая находится снаружи дома, принадлежащего Кришне, и охраняет этот дом. He doesn't see it as my house. He says, this is Krishna's Он house. даже не видит этот дом как свой, думает, это дом Кришны. It's one of the principles of Sharanagati, of surrender, Это один из принципов шаранагати или предания, which is to always feel oneself completely dependent on the mercy of the Lord. который заключается в том, чтобы чувствовать себя постоянно зависящим от милости To Господа. have no other interest other than the interest of the Lord. И не питать никаких интересов, кроме интересов Господа. To accept everything favorable for the service of the Lord. Принимать все благоприятное для служения Господу. And if we see something unfavorable, we reject it. It can't be used for the service of the Lord. Если мы видим что-то неблагоприятное для служения Господу, то мы отрекаемся, отвергаем это, потому что понимаем, что в служении Господу использовать это And невозможно. to always feel oneself to be meek and humble. И нужно всегда чувствовать себя очень кротким и смиренным. This is the path of Saranagati. This is the path he's teaching. Таков путь шаранагати, которым учит нас Бхактивинода. So it's something that has to be learned. Поэтому мы должны усвоить определенный урок из And этого. it's learned in the association of devotees. И урок этот мы должны усвоить в обществе преданных. So this verse is specifically speaking about the benefits of seeing everything connected to the Lord. И в этом стихе говорится конкретно о тех благах, которые человек может обрести, если видит все связанное с Господом. By seeing everything connected to the Lord, we transcend the world of duality. Если мы будем видеть все связанным с Господом, тогда мы сможем выйти из-под влияния мира двойственности. What is the world of duality? Что же это за мир двойственности? This is yours, this is mine, Это мое, это твое, this is good, this is bad. это хорошо, это плохо. This is the world of duality. Это и есть мир противоположности. The world of duality is the world of conflict. Этот мир двойственности является миром конфликта. And as long as we're situated in the mentality of duality, we'll have to experience conflict. И пока мы будем находиться в этом мире двойственности, мы будем сталкиваться с конфликтами. Conflict not only with others, but even conflict within Не ourselves. только конфликтами, конфликты с другими будут нас преследовать, но также внутренние конфликты. с самим Internally, собой. we become conflicted. То есть у нас будет конфликт внутри. Is this, how can I use this for Krishna's service when I enjoy it so much? Как мне использовать это для служения Кришне, если мне так приятно использовать это самому? I want this so much. Я так это хочу, If I get it, then I'm sure I'll use it for и Krishna's так service. этого сильно хочу, что когда я это получу, я точно буду использовать для служения Кришне. I got it, Ну вот, я получил. but I'm not sure now. Теперь Conflicted internally. я не уверен, могу ли я использовать. Это называется внутренний конфликт. This is also described by our acharyas, this internal conflict. В нашей чаре также описывает этот внутренний конфликт. Vishwanath Chakravarti Thakur describes it as one of the symptoms of anishtata bhakta. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает такой внутренний конфликт, как один из отличительных признаков Анишхита Бхакти. Anishtata bhakti means it's unsteady bhakti. Анишхита Бхакти, вернее, это неустойчивый Бхакти. Vyuta vikalpa. Vyuta vikalpa means sometimes we think I'll use this, and sometimes we think, well, I'll do it another way. Indecisiveness. Вьюда Викалпа означает нерешительность. Это означает, что мы вначале думаем, нет, сейчас вот я буду делать это, потом через некоторое время передумаем и говорим, нет, я буду делать то. I want to renounce it. Хочу отречься, I can't renounce it. но не могу. I'm too attached. Слишком привязан. Think of another way I can use it. Надо придумать другой способ And I don't have to использовать. renounce it. Похоже, отвлекаться мне это и не нужно. And we live in constant conflict Мы все время испытываем внутренний конфликт about how to use things properly in Krishna's о том, service. как правильно использовать вещи в служении Of course, Кришны. sometimes Krishna is very kind, Иногда, конечно же, Кришна настолько добр, and Krishna makes the decision himself. что принимает решение сам за нас. He says that in Chaitanya Charitamrita. Он говорит об этом сам в читании He said, Шри. when my devotee engages in my devotional service, but at the same time he wants to enjoy worldly opulences,
Он говорит, если преданный занимается преданным служением мне, но при этом хочет наслаждаться мирскими радостями, he's like a fool who gives up nectar to drink poison. такой преданный подобляется глупцу, который отставляет в сторону нектар и пьет яд. Why should I give this person material prosperity? Зачем мне давать этому человеку материальное процветание? Instead, I shall induce him to take shelter of my lotus feet Лучше я его заставлю принять прибежище в моих лотосных стопах. and make him forget these pursuits. И таким образом заставлю его забыть обо всех своих материальных And then he устремлениях. says that Krishna is so kind to his devotee that he'll fulfill his devotee's desires in such a way that the devotee won't come back and ask for them again. И говорится также, что Кришна столько милости к своему преданному, что исполняет все желания своего преданного, материальные желания, но так, чтобы преданный больше к нему с этими желаниями никогда не обращался. Krishna knows best. Кришна же лучше всех знает. He knows how to bring his devotee closer to him. Лучше всех знает, как приблизить своего преданного. So к себе. sometimes Krishna makes a decision. Поэтому иногда Кришна сам принимает решение. But when Krishna makes a decision, how easy is it to see it as Krishna's decision? Но когда Кришна принимает решение за нас, как легко ли нам видеть в этом действительно решение We Кришны? tend to fight Krishna's decision. Мы начинаем сопротивляться этому решению Кришны. Krishna's putting me in a position of renunciation. Кришна вынуждает меня занять положение отречения. Prabhupada said that about himself. И Прабхупада сам о себе так говорил. He quoted the verse, Yasyaham anugrami hayashte taddanam shanai. When Krishna is particularly merciful towards a devotee, takes everything away from his devotee. В этом стихе, который цитировал Шрила Прабхупада, говорится, что если Кришна хочет проявить особую милость своему преданному, тогда он постепенно забирает у этого преданного все, что у него He есть. puts him in a situation where there's nothing and no one but Krishna. И вынуждает его оказаться в положении, когда у него уже нет никого и ничего, кроме Кришны. That's mercy. Это милость. Krishna is so kind Кришна так добр, that he's actually doing this to bring the devotee closer to him. что он делает так, чтобы приблизить своего преданного к себе. Because that's the goal of everything that we do in this world. Потому что именно это является целью всего того, что мы делаем здесь, в этом мире. Is how to come closer to Krishna. Чтобы приблизиться к Кришне. Of course, Prabhupada also states in the 8th canto of the Bhagavatam, Шрила Прабхупада также, разумеется, говорит в 8-й песне Шримад Бхагавата, he says that Krishna is particularly merciful to his devotee by taking sometimes he takes everything away from his devotee. что Господь Кришна, если он хочет проявить какую-то особенную милость к своему преданному, иногда забирает у такого преданного все. He says, but sometimes Krishna gives his special mercy. Однако, когда Господь Кришна хочет дать ему And his special mercy is he lets his devotee keep it, but the devotee never becomes proud. особенную милость, то тогда Господь Кришна позволяет своему преданному сохранить все то, что у него есть, но при этом этим не гордиться. That's special mercy. Это особенная милость. Never to be proud. Это особенно Never to think this is mine. не позволяет своему преданному гордиться тем, что у него есть. и This считать is the это world of своим. duality. Это мир двойственности. This is mine. This is not yours. Это твое, это мое, но не твое. This is duality. Это и есть двойственность. If we want to transcend duality, we actually have to see everything connected to Krishna. Если мы хотим выйти из-под влияния двойственности, мы должны видеть все связанным с Кришной. There's no other way to transcend duality. Нет никакого другого способа выйти из-под влияния двойственности. Dvaite badra badra gyan sabu manadama. E bala e manda e sabha brahma. Lord Chaitanya said this to Sanatana Goswami. Господь Чайтанья в этих словах объясняет Санатана Госвами He talked about manodharma. Манадхарму. And the previous verse, actually, he says another verse. What is it? Kim badram abhadram va. Wait a minute. Kim abhadram va. I forgot. Do you know this verse? Kim badra. Yeah. Kid badram. Kim badram abhadram va. Previous verse to the one that you just quoted. Yeah. That's the previous. В предыдущем стихе, который стоит перед тем, который Махарадж только что процитировал, говорится: Dvaitasya vastuna kiyat vachoditam tad anritam manasadhyatam evacha. Anything not conceived in relationship to Krishna should be understood to be illusion. все, что воспринимается не имеющим связи с Кришной, должно считаться иллюзией. None of the illusions uttered by words are conceived in the mind are factual.
И ни один из видов иллюзий, который выражается в словах или представляется в уме, не является реальным. Because illusion is not factual, there's no distinction between what we think is good and what we think is bad. И поскольку иллюзия не является реальностью, нет никакой разницы между тем, что мы считаем хорошим, и тем, что мы считаем плохим. When we speak of the absolute truth, such speculations do not apply. И когда мы говорим об абсолютной истине, такого рода измышления ума не применимы. So, if we don't see its connection to Krishna, it's Maya. Если мы не видим связи чего-то с Кришной, это майя. None of the illusions, either uttered by words or conceived in the mind, are factual. Никакие разновидности иллюзий, выраженные в словах или представленные в уме, не являются реальными. And if they're not factual, then there's no distinction between good and bad. И поскольку они нереальны, нет разницы между хорошим и плохим. Again, it's the same point we made in the beginning. То же самое, о чем мы говорили в начале. We said that actually the illusion is to think it belongs to me. Иллюзия думает, что что-то принадлежит мне. It's permanent, but it belongs to Krishna. Это время, это постоянно, это Is it permanent or impermanent? It's permanent это постоянно, because it's Krishna's energy. это постоянное, но это принадлежит Кришне, поскольку это является энергией Кришны. It's real. Это зримое, реальное. But what's the illusion? Но что такое иллюзия? It belongs to me. Иллюзия – это думать, что это принадлежит мне. That's the Вот illusion. это называется иллюзией. Therefore, one who's in that consciousness has to live in duality. И человек, который отличается таким сознанием, вынужден жить в двойственности. And then in the next verse, Lord Chaitanya told Sanatana Goswami, Dvaitve Bhadra Bhadra Gyan Sabu Manodama E Bala E Manda E Sabha Brahma. In the material world, conceptions of good and bad are all mental speculations. В следующем стихе Господь Чайтанья объясняет Санатане Госвами, что в материальном мире представление о том, что что-то хорошее, что-то плохое, является лишь плодом воображения ума. Therefore, saying this is good and this is bad is all a mistake. Поэтому говорить что-то хорошее, что-то плохое, все это ошибочно. It's also very interesting why Lord Chaitanya was telling this to Почему Sanatana. Господь Чайтанья говорит об этом? Санатане Госвами это очень интересно. Lord Chaitanya was telling this to Sanatana Goswami because Sanatana Goswami wanted to give up his body. Господь Чайтанья говорил об этом Санатане Госвами, потому что Санатане Госвами хотел расстаться с жизнью. Because his body had contracted sores all over his body. Он хотел оставить свое тело, потому что его тело заболело экземой, и язвы покрывали He had всё drank тело. bad water and his body was filled with sores and he felt it was unfit for service to the Lord. Поскольку он по дороге выпил какой-то несвежей воды, и из-за этого его тело стало покрываться язвами, и Санатана Госвами подумал, что теперь это тело непригодно для служения Господу. And Sanatana Goswami was thinking, I should give up this body Поэтому Санатана Госвами подумал, мне нужно because it's unfit for service for the Lord. расстаться с этим телом, потому что это тело уже непригодно для служения And Господу. Lord Chaitanya understood this because he's all-knowing. He knows everyone's mind. И поскольку Господь Чайтанья всеведущий, знает умостояние каждого, He called Sanatana Goswami. He said, why are you thinking this way? он подозвал к себе Санатану и сказал: Санатана, почему ты так думаешь? Don't you know your body is completely transcendental? Разве ты не знаешь, что твое тело совершенно трансцендентно? It's completely spiritualized because you're always engaged in Krishna's service. Оно полностью одухотворено, потому что ты всегда используешь его служение Кришне. And then he said, and even if it was material, Даже если бы твое тело было материальным. and nothing in this world is good and bad if we see it as material. Но в этом материальном мире нет ничего хорошего, ничего плохого, если мы все видим материально. Because everything's connected to Krishna. На самом деле все связано с Кришной. But he said, actually, your body, because it's so spiritual, is very dear to me. Но твое тело, поскольку оно настолько одухотворено, оно очень дорого мне. And he said, therefore, he used the example. He said, just like, he said, when a mother holds a child on the lap and the child passes stool on the mother, then the mother's not disturbed by the stool on the lap, on her lap. Он привел пример, что если мать держит на руках своего ребенка, и у ребенка, то есть он упражняется на тело своей матери, то мать не переживает от этого. He says, similarly, you're thinking your body is unworthy to be touched. И ты точно так же считаешь свое тело неприкасаемым, But for me, it's nectar. но для меня оно как нектар. It's complete nectar. Оно совершенно нектар. And because he saw, Lord Chaitanya, of course, saw Sanatana Goswami is completely spiritual. Потому что Господь Чайтанья видел Санатана Госвами как совершенно духовного. He said, so give up this mentality of thinking your body is bad. Поэтому перестань думать о том, что твое тело дурное. Because such thoughts of good and bad don't exist in the spiritual world, Потому что такие on the spiritual platform. на духовном уровне таким представлением о чем-то, как о хорошем, плохом, просто нет места. And he called it manodama.
Он назвал это манодхарма. Dvaite Bhadra Bhadra Gyan Sabo Manodama. Manodama means the religion of the mind. Манодхарма означает религию ума. That is the religion of the mind. This is good, this is bad. Это хорошо, это плохо. This is mine, this is yours, not mine. Это твое, не мое. Duality. Это двойственность. We have to learn to transcend duality. Мы должны научиться выходить из-под влияния Like Lord двойственности. Chaitanya, he picked up Sanatana Goswami and he held him in his embrace. Господь Чайтанья поднял Санатана Госвами с земли и сжал его в объятиях. He said, your body is very dear to me. И сказал, твое тело очень дорого. I held him in his embrace. Он стал обнимать его. And then when he held him in his embrace, his body immediately became like golden complexion. И когда Господь Чайтанья сжал в объятиях Санатана Госвами, тело Санатана Госвами немедленно преобразилось и сияло золотым светом. This is how the Lord sees his devotees. Вот так Господь видит своего преданного. So, again, transcending the dualities of this world. Снова тема о том, как выйти из-под влияния двойственности материального мира. And this is what this verse is about. Именно об этом и сегодняшний текст. We beg to offer obeisances unto you. Дорогой Господь, мы в глубоком почтении When the mind склоняемся is fixed upon you, the world of duality, although a place for material enjoyment, appears meaningless. Когда ум сосредоточен на тебе, этот мир с его противоположностями, куда живые существа приходят в поисках материальных наслаждений, начинает казаться бессмысленным. Your transcendental form is full of transcendental bliss. Твоя трансцендентная форма исполнена трансцендентного блаженства. We therefore offer our respects unto you. Поэтому в почтении склоняемся к твоим стопам. Your appearances as Lord Brahma, Lord Vishnu, and Lord Shiva are meant for the purpose of creating, maintaining, and annihilating this cosmic manifestation. Ты принимаешь образ Господа Брамы, Господа Вишну, Господа Шивы, чтобы создавать, поддерживать и уничтожать проявленные миры. Okay. Any questions? Есть ли вопросы? Quick questions, unfortunately. Очень короткие вопросы. Если Today's my last day. I к have to. сожалению, сегодня I have последний. meetings today. Сегодня у меня еще Meetings встреча. this afternoon. И сегодня после обеда. Yes. Спасибо большое за лекцию. Вы сказали, что преданный служит Кришне и одновременно хочет наслаждаться, да, у него сохраняются эти желания. И это глупость большая. Если, скажите, пожалуйста, есть ли способ, убирающий эту глупость из сознания, и стопроцентный ли этот способ? So the question is about the condition when a devotee wants to enjoy material pleasures and at the same time he or she wants to serve Krishna. So this is foolishness as it is referred to in that verse that you quoted. So the question is there any means or any method to remove that foolishness? And if this method is foolproof, in other words, it's 100% effective. Yes, there is certainly a means. If there wasn't a means, we wouldn't be sitting here in Srimad Bhagavatam class. Can you repeat the question? Okay. Повторю вопрос на русском для тех, кто слушает трансляции. Матери спросила про то утверждение, что человек, преданный, который хочет служить Кришне, в то же время хочет наслаждаться материальными радостями, является глупцом в соответствии с этим стихом. И вопрос, есть ли способ, который может со стопроцентной вероятностью и гарантией нас от этой глупости избавить. Правильно, да? И Махарадж сказал, конечно же, есть такой способ, иначе бы мы не сидели с вами здесь и не обсуждали Шримад Бхагаватам. Because that's exactly what Narada Muni told. Именно это и сказал Юдхиштхира Махарадж. вопрос Юдхиштхира He Махараджа. said one gradually becomes detached, like a person gradually awakens from a dream. Человек постепенно начинает отрекаться, так же, как человек постепенно пробуждается от сна. Sometimes we think that detachment has to come immediately. Иногда мы думаем, что отречение должно прийти к нам сразу. If it doesn't come immediately, then we think we're fallen. Если они приходят к нам сразу, мы думаем, наверное, я падший. And not only that, then we start doubting the process. It didn't happen immediately. Более того, мы начинаем сомневаться в процессе. Почему отречение не пришло ко мне сразу? I'm not attached to Krishna. Я не привязался к Кришне. And then we begin doubting the process, we begin doubting ourselves. Мы начинаем сомневаться в процессе, в самих себе. But actually, Narada Muni says it's a gradual process. Но Нарада Муни говорит, что это процесс постепенный. So the means, is, as Narada Muni said, is to go on hearing. Поэтому способ, о котором здесь говорит Нарада Муни, это продолжать слушать. But they should be very selective on the subject matters that they hear. Однако при этом таким людям рекомендуется быть очень избирательными в темах, на которые они собираются слушать. If they want to become detached, they have to become attached to Krishna. Если они хотят проявить
отречения, тогда они должны привязаться к Кришне. And the more they develop an attachment to hearing and chanting about Krishna, then the gradual detachment awakens in the heart. И чем больше они привязываются к слушанию и воспеванию Кришны, тем больше это отречение постепенно проявляется в их сердце. That's the process. Это процесс. Dhammas vanushtata pungsam vishvaksenu katasuyat no pariyad yatidatim shrama eva hi kevalam. Even if a person engages in occupational duties perfectly, but if it doesn't awaken an attachment to hearing about Krishna, shrama eva hi kevalam, it's all a waste of time. В этом стихе Шримад Бхагаватам говорится, что если человек совершенным образом исполняет все свои предписанные обязанности, но при этом в результате этого не развивает свои привязанности к слушанию и воспеванию Кришны, тогда вся его совершенно выполняемая деятельность является лишь пустой тратой времени. That's the realization we have to come to. That's what's explained in today's verse. Именно об этом говорится в этом стихе, который мы прочитали сегодня. Именно такое понимание мы должны развить в себе. We want to make this material world meaningless without Krishna. Мы должны сделать этот материальный мир для себя бессмысленным без Кришны. Meaningless. Бессмысленным. We haven't got that conviction yet. У нас просто нет такой убежденности еще. But what's the process? А каков процесс? Shushusho shranadhanasya vasudeva kataruchi syanmayat sevaya vipra punya tirtana shevana. By serving devotees who are freed from vice, great service is done. Служение преданных, благодаря служению преданным свободным от пороков, мы занимаемся великой деятельностью служения. By that service, one becomes attached to hearing and chanting about Krishna. И благодаря такому служению человек начинает испытывать привязанность к слушанию и воспеванию. That's the process. Это и есть процесс. What does it mean to serve devotees? Что означает служить преданным? To hear from them. Слушать их. That's serving them. Это и есть служение. To hear what's the message they want to give so much. Это и есть служение преданным, если мы жадно слушаем то, что хотят они так сильно нам дать. What's the message that Prabhupada gave to everybody that he wanted everyone to hear so much? Что это за послание, которое Шрила Прабхупада горел желанием дать всем другим? Prabhupada gave gallons and gallons and gallons of blood to give the pure message. Шрила Прабхупада тратил свою кровь просто литрами, чтобы дать нам это чистое послание. And the more who are interested in hearing it, the more pleasing it is to Prabhupada. И чем больше люди проявляли интерес к слушанию этого послания Шрила Прабхупады, тем больше это удовлетворяло самого Шрила Прабхупады. That's service. Это и есть служение. That's pleasing Prabhupada. Это удовлетворяет Шрила Прабхупаду. That's service. Это служение. So, Shushusho Shranadhanasya Vasudeva Kataruchi. By serving those devotees, great service is done. And what happens? The process works. И когда мы служим таким преданным, то тем самым мы совершаем великое служение. И что происходит? Вот это и есть процесс, о котором мы говорим. And yes, it is foolproof. Он действует, этот процесс, и да, без сомнения, он со 100% вероятностью действует. Completely foolproof. Полностью. It will work. Он действует о нас. And that's why Narada Muni told Vyasadeva to give Srimad Bhagavatam. Именно поэтому Нарада Муни и приказал Вьясадеве составить Шримад Бхагаватам. Because he knew it was foolproof. Потому что он знал, что это безошибочный метод. And he says that, my dear Vyas, even if a devotee who's become attached a little bit to hearing about Krishna falls down somehow or other, И он говорит даже Вьясадеве, что, дорогой Вьяса, даже если такой преданный, который привязался к слушанию Кришны по тем или иным причинам, падает с этого пути, he won't become a fruitive worker again. он никогда не станет больше материалистом, живущим ради Because благодати. anyone who's once tasted one drop of nectar from my lotus feet Потому что если человек хотя бы раз вкусил небольшую каплю нектара своих лотосных стоп, won't be able to forget that ecstasy. этот экстаз никогда не сможет забыть. Foolproof. Это совершенно безошибочный. Completely foolproof. Полностью безошибочный. You get a little drop, you won't forget. Даже если вы получите хотя бы каплю, вы это не забудете никогда. We have to become eager for the drop, of course. Разумеется, нужно жаждать хотя бы I want that drop. Я хочу эту каплю. Or just like Krishna also gives another foolproof statement in Bhagavad-Gita. Или Господь Кришна также дает такое абсолютно надежное утверждение. He says, Yaidam paramam guyam madbhakte shabhadyasati. For anyone who explains the supreme secret of devotional service to others. Он говорит в этом стихе Бхагавад-Гиты, что это любой человек, который объясняет эту высшую тайну Бхагавад-Гиты другим. For him, devotional service is guaranteed. Такому человеку преданное служение гарантировано. Foolproof. Это абсолютно надежно. Krishna gives his guarantee.
Потому что Господь Кришна Do гарантирует. you want anybody else's guarantee? You got Krishna's guarantee. Вам даже не нужно гарантии, просите кого-то еще, это гарантирует Кришна. You make an investment, Krishna says, you make an investment in my bank, I guarantee your investment. You'll never lose it. Господь Кришна говорит, что если вы вложите свои деньги в мой банк, я вам гарантирую, что вы свои инвестиции не потеряете. Я гарантирую. You got Krishna's guarantee. Кришна вам гарантирует. Foolproof. Это безошибочный, абсолютно надежный. It's completely foolproof. Полностью надежный. It works. Это действует. If we're conscious of the need to do it. Если мы, конечно, осознаем необходимость заниматься этим. Sometimes we forget. Иногда мы забываем об этом. So we need to be reminded. Поэтому нам нужно напоминать. That's also helpful. Это тоже помогает. It's also foolproof. Это также безошибочный метод. To be reminded. Если нам напоминает кто-то другой. Because in the material world, it's a place of forgetfulness. Потому что в материальном мире это мир забывчивости, забвения. We'll forget. Мы забываем. We'll walk out of here this morning and what was class about? Сейчас мы выйдем за двери храма сегодня утром, и нас спросят, о чем была лекция. I remember Ниранджана Свами was animated with his hands. Ниранджана очень оживленно жестикулировал по какому-то поводу. He's going like this. Жестикулировал. Really? What did he say? А что же он сказал? I don't know. Не помню. I can't remember. Я не помню. You just forget. Мы забываем. Nature of this world. Это природа материального мира. That's why right in the beginning of the Bhagavatam, what does it say? Nasta payesha abhateshu nityam bhagavata sevaya. Поэтому в самом начале Бхагаватам говорится на штаб проекта Бадышу Нитям Бхагавата. Yeah, by rendering service to the devotees and hearing Srimad Bhagavatam. Daily, Prabhupada says daily classes in Srimad Bhagavatam. Благодаря служению преданным Господа, регулярному служению и регулярному посещению. И Прабхупада уточняет ежедневному посещению лекции по Шримад Бхагаватам. Then all that is troublesome to the heart is practically destroyed. Все то, что причиняет беспокойство сердца, практически полностью уничтожается. And loving devotional service to the transcendental Lord becomes established as an irrevocable fact. И любовное служение трансцендентному Господу воцаряется в сердце как неоспоримый факт. It works. Это действует. I have to go. Мне нужно идти. Thank you. Большое спасибо. Hare Krishna. Glory to Prabhupada.